Welcome students. In this session, we are going to learn COBB-DOUGLAS production function. COBB-DOUGLAS production function is a specific standard equation applied to describe how much output can be made with capital and labor input. It is used in empirical studies of manufacturing industries and in inter-industry comparisons. The relative shares of labor and capital in total output can also be determined. It is still used in the analysis of economies of modern, developed and stable nations in the world. COBB-DOUGLAS production function is a specific standard equation. இந்த ஈக்குவேஷன் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்கனாக்கா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு இன்டர் இண்டஸ்ட்ரி கம்பேரிசன்ஸ்க்கு, அதாவது ஒரு இன்புட் கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது அந்த ரெண்டு இன்புட்டும் சேர்ந்து எவ்வளவு அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு டோட்டல் அவுட்புட்டில் ரெண்டு இன்புட், அதாவது லேபருடைய ஷேர் எவ்வளவு, அதே மாதிரி கேபிட்டலுடைய ஷேர் எவ்வளவு இருக்குது, அதை டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? The COBB-DOUGLAS production function was developed by Charles W. Cobb and Paul H. Douglas based on their empirical study of American manufacturing industry. It is a linear homogeneous production function which implies that the factors of production can be substituted for one another up to a certain extent only. அதாவது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி சப்ஸ்டிடியூட்டபிள்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ஃபேக்டருக்கு பதிலாக இன்னொரு ஃபேக்டரை நம்மளால் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஒரு ஃபேக்டருடைய யூசேஜை குறைச்சிக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக அனதர் ஃபேக்டரை நம்மளால் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியா certain extent. The COBB-DOUGLAS production function can be expressed as follows. Q is equal to A L power alpha K power beta, where Q is equal to output, A is positive constant, K is capital, L is labor, alpha and beta are positive fractions showing the elasticity coefficients of output for the input, labor and capital respectively. Here beta is equal to 1 minus alpha, since A plus B is equal to 1, denoting constant returns to scale. Factor intensity can be measured by the ratio of beta divided by alpha. The sum of alpha plus beta shows the returns to scale. Alpha plus beta is equal to 1, which means constant returns to scale. If alpha plus beta less than 1 means diminishing returns to scale. If alpha plus beta greater than 1 means increasing returns to scale. Understand? The production function explains that with a proportionate increase in the factors, the output also increases in the same proportion. அதாவது இந்த COBB-DOUGLAS ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்கனாக்கா, ஒரு ஃபேக்டரை நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த சேம் ப்ரொபோர்ஷன். ஒரு யூனிட்லேயே நம்ம இன்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதே 1 யூனிட்டுக்கு அவுட்புட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. COBB-DOUGLAS production function implies constant returns to scale. COBB-DOUGLAS production function considers only two factors, that is labor and capital. Then COBB-DOUGLAS production function is a specific standard equation applied to describe how much output can be made with capital and
labor inputs. It is used in empirical studies of manufacturing industries and in inter-industry comparisons. The relative shares of labor and capital in total output can also be determined. It is still used in the analysis of economies of modern developed and stable nations in the world. Labor and capital production takes place only when both factors are employed. ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் நடக்கணும்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக எந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் அவசியமாக தேவைன்னா லேபர் அண்ட் கேபிட்டல். ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரை மட்டும் வச்சு ப்ரொடக்ஷனை நடத்த முடியாது. அண்ட் லேபர் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் 3/4 ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் 1/4 ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். லேபருடைய ஷேர் எவ்வளோனா டோட்டல் அவுட்புட்டில் 3/4 and capital share எவ்வளோனா 1/4. The elasticity of substitution between the factors is equal to 1. Here the elasticity எப்படி இருக்குன்னா equal to 1. Next, going to understand the concept of law of supply. Law of supply is associated with production analysis. It explains the positive relationship between the price of a commodity and the supply of that commodity. For example, if the price of cloth increases, the supply of cloth will also increase. This is due to the fact that when price rises, it is profitable to increase the production and hence supply increases. லா ஆஃப் சப்ளை என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஒரு பொருளுடைய ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதோடைய சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது தான் இதோடைய கான்செப்ட். லா ஆஃப் டிமாண்டில் என்ன பார்த்தோம், பொருளுடைய ப்ரைஸ் குறையும் போது டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த இடத்துல இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி பார்த்தோம். ஹியர் லா ஆஃப் சப்ளைல தெர் இஸ் டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ப்ரைஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி சப்ளை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? The law of supply describes a direct relation between price of a good and the supply of that good. Next, going to learn the definition of law of supply. The law of supply can be stated as other things remaining the same. If the price of the commodity increases, its quantity supplied increases. And if the price of a commodity decreases, quantity supplied also decreases. Price of the commodity, ஒரு commodity price increase ஆகும்போது அதோடைய சப்ளையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரைஸ் குறையும் போது அதோடைய சப்ளை குறைங்கிறது தான் இதோடைய மீனிங். Understand? Next, going to understand the supply function. The supply of a commodity depends on the factors such as price of commodity, price of labor, price of capital, the state of technology, number of firms, price of related goods, and future price expectations, and so on. Mathematically, the supply function is Q is equal to F of Px, PR, PF, TOE, where Q represents quantity supplied of X commodity, Px price of X commodity, PR price of related goods, PF price of factors of production, and T technology, O refers to objective of the producer, E refers to expected price of the commodity. These are the factors determine the supply. And next we are going to understand the assumptions of law of supply. The law of supply is based on the following assumptions. First assumption is there is no change in price of factors of production. There is no change in price of capital goods. Natural resources and their availability remain the same. Price of substitute are constant.
There is no change in technology. Climate remains unchanged. Political situations remains unchanged. There is no change in tax policy. These are the assumptions of law of supply. Suppose that the supply function is Qs is equal to f of p or Q is equal to 20p. P is an independent variable. When its value changes, new value of Q can be calculated. We can understand the law of supply with the help of schedule and diagram. Look at the schedule. A supply schedule shows the different quantities of supply at different price. This information is given in the supply schedule. Look at the schedule. Now, if price is 1 rupees means what will be the supply? Supply is 20. If price increases to 2 rupees, then the supply is 40. In this way, price increases. What will happen in price? Supply also increases. Understand? If price increases, supply increases. There is direct relationship between price of the commodity and supply of the commodity. Understand? This can be explained with the help of a diagram. Look at the diagram. A supply curve represents the data given in the supply schedule. As the price of the commodity increases, the quantum supplied of the commodity also increases. Thus, the supply curve has a positive slope from left to right. Positive slope means it is slope upward direction. That is of the SS supply curve is sloping upward from left to right, which shows if price increases, supply quantity supply also increases. Price 1 rupee and 2 rupees increase agumbodhu supply increases to 20 units to 40 units. Understand? In this way, price increases further up to 5 rupees means what will happen in supply? The supply reaches to 100. Okay, there is direct relationship between price of the commodity and supply of the commodity. The quantum supplied of commodity X is represented on X axis and the price of the commodity is represented on the Y axis. The points such as A, B, C, D and E on the supply curve SS represent various quantities at different price. A, B, C, D, E என்ன represent பண்ணுதா various quantities supplied at different price. வேறு priceல எவ்வளோ quantities supply பண்றாங்கன்றத we can understand from this diagram. I hope that you all understand about the COBB-DOUGLAS production function, the law of supply. Thank you, students.